Τινή. Ξεκινάμε, έτσι. My name is Αντώνη Ζαΐρη. I'm General Director at Representative Vice President of Alternative Vice President of Hellenic Retail Business Association. Esteemed UNICEF team and dear members of our association, I want to welcome you all to this afternoon discussion, which I expect to be very interesting and enlightening for the situation of children and youth in Greece. In November, if I remember well, 2020, UNICEF, for the first time in its history, officially acquired an accredited presence in Greece, which was publicly announced by the Prime Minister, Mr. Kyriakos Mitsotakis, inaugurating the cooperation of the UNICEF office in Greece with the relevant ministries and agencies through the 5-year program agreed with the Greek government. During our discussion, UNICEF will present the main pillars of 5-year programs 2022-2026, which includes intervention against child poverty and social exclusion, quality inclusive education, protection of children from abuse and neglect, mental health and obesity. Following the first meeting between UNICEF and our board. At the beginning of the summer, we asked UNICEF to make special mention of its action plan for young people's employability and skills development, in particular as it relates to potential needs in the retail sector. I would like to welcome and thank the diplomatic representative of UNICEF in Greece, Mr. Luciano Calestini. We are very happy seeing you for being with us tonight. I believe that his long-standing experience and at UNICEF worldwide will be very beneficial for his work in Greece. I want to use this opportunity and to say that our association stands by UNICEF's vision to make Greece a better place for our 2.5 million children, if I remember well, and youth to live. This is the reason why we organize this discussion, offer our members the opportunity to get acquainted with the finding at UNICEF and reflect on actions that we can collectively take. We want this discussion to be as open, as engaging as possible. Therefore, we encourage everyone to participate in the question and answer session that will follow the short presentation by UNICEF. Thank you very much. Mr. President of Hellenic Retail Business Association, Antonis Makris, the floor is yours. Open the microphone, Antoni. Open the microphone. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία, καθώς επίσης και τη UNICEF που εκπροσωπείται από τόσο σοβαρά στελέχη, τον κύριο Καλεστίνη και τους υπόλοιπους, για την ευκαιρία που μας δίνεται να επικοινωνήσουμε μέσω ημών με τα παιδιά της χώρας για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά. Χαιρετίζω αυτή την εξαιρετική και σοβαρή πρωτοβουλία. Από την πρώτη στιγμή το αγκαλιάσαμε που μας το επικοινωνήσανε και θεωρώ ότι η UNICEF μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στα παιδιά μας. Γι' αυτό και η παρουσία σας σήμερα δηλώνει την ευαισθησία που έχετε και που έχουμε όλοι μας για το μέλλον της χώρας. Δεν θέλω να σας κουράσω, έτσι κι αλλιώς ο κύριος Καλεστίνη θα μας πει τα υπόλοιπα. Mr. Calestini, dear Luciano, the floor is yours.
Ευχαριστώ πολύ and kalispera everybody. And I'm so sorry, my Greek is still at the same level it was when I arrived. So I apologize for that. But I mean, firstly, a huge thank you to you, Adonis Makris, and also Adonis Zairis for being so open to having us back. I really enjoyed the first discussion we had in your offices as the weather was getting warm. We've done a lot more thinking and building of relationships with the ministries and with other partners since then. And we're looking forward to sharing where we are today with you and all of the members. Perhaps I would just pause by introducing Aspa, who is the deputy representative of UNICEF. She's sitting in the middle under the UNICEF logo. To her left, if my lefts and rights are correct, is Yorgos Simopoulos, who is our youth expert, and Marina, you already know. Also, I would like to apologize because I'm in the UK and I'm here to spend the school holidays with my 11-year-old daughter, and I completely forgot to bring any work clothes. So I'm here I have my hoodie here, and that's the most I had with me. So I apologize for my very casual dress. And next time I'll do better. Perhaps Marina, would you like to? Do we need a translation, or is English for me okay? Aspa and Yorgos will speak in Greek, but would we like Marina to translate for colleagues what I say? Is that necessary? Yes, Marina. Ναι, εγώ να πω πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ο κύριος Καλεστίνη είπε ότι εκτιμήσαμε πολύ την πρώτη μας συνάντηση. Από τότε έχουμε κάνει περισσότερες συναντήσεις με υπουργεία, έχουμε αναπτύξει πολύ το δίκτυο των επαφών μας και θα θέλαμε να σας πούμε πού βρισκόμαστε σήμερα και θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και θα σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Σύστησε τους συναδέλφους που βρισκόμαστε εδώ, την Άσπα Πλακαντονάκη, που είναι εκπρόσωπο συντονίστρια των προγραμμάτων στην UNICEF, και ο Γιώργος Σιμόπουλος, υπεύθυνος του προγράμματος για τους νέους, και εγώ, η Μαρίνα Τριμαλίτου, και θα ξεκινήσουμε αμέσως με την σύντομη μας παρουσίαση και μετά να ανοίξουμε το διάλογο και με ερωτήσεις και απαντήσεις και όσο θα χρειαστεί. So the floor is yours again, Luciano. You can start and I will translate every slide. Let me just share the screen. The screen. Θα χρειαστώ λίγο την άδειά σας. Κύριε Μακρύ, δεν ξέρω, κάποιος από εσάς πρέπει να μου δώσει... Ναι, 2 λεπτά να επικοινωνήσω. Ωραία. 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 Το βλέπετε όλοι καλά? Can we, thanks Marina. Can we remove the next slide? Is that possible? Yes. Μπορείτε, can you see the next slide? We have a few slides in. If we can go to slide 1, and we can still see the next slide. Yes. Δεν μπορώ να το μετακινήσω εγώ. Όχι, εγώ το μετακινώ. Γιατί... Αυτό είναι το πρώτο slide που βλέπουμε. I think we are seeing now the first slide of the presentation, isn't it? It's not full screen, and there's a text box in front of it advertising subtitles. Okay, well, you have to go high. Sorry, colleagues.
After a year and a half of pandemic, we're still fighting Zoom. Για κάποιους να το... Τώρα. It's okay, Marina. We can work with that. We see the next slide, but it's no problem. It's fine. Thanks. Γιατί το presentation δεν έχει the next slide. It's okay. It's not the end of the world, Marina. It's all right. Try press display settings. Maybe from there you can swap between. Yes. Yes. I think now it's done. It's full screen, isn't it? Not yet. Not yet. See the Harris is coming. Άμα πατήσεις από κάτω, εκεί που είναι η εικόνα ολόκληρη, δηλαδή κάτω από το History of Partners, άμα πατήσεις εκεί που δείχνει. Μαρίνα, αν δεν μπορείτε, ας προχωρήσει έτσι ο κύριος Λουτσιάνο. Προχωρήστε διαδικαστικά. Κάνει θορύβο, γιατί αν κλείσετε τα... Μαρίνα, μ' ακούς? Ναι, σας ακούμε. Προχωρήστε έτσι, για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι κάτω δεξιά, που μπορείς να το μεγενθύνεις, αλλά αν δεν μπορούμε, να προχωρήσουμε έτσι. Και να μην καθυστερούμε, καταλαβαίνεις. Βεβαίως είναι εδώ ο τεχνικός μας τώρα και το κοιτάζει για λίγο. Μα δεν είναι, κάνει full screen. Κάτω δεξιά κάπου είναι. Σε εμάς φαίνεται full screen και σε εσάς δεν φαίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Τώρα δεν φαίνεται καθόλου. Νομίζω τώρα το άνοιξε. Okay, that's it. You got it. You got it. Τώρα φαίνεται τέλεια, Μαρίνα. Είμαστε εντάξει. Απλά πηγαίνετε στο πρώτο slide. If we can just go back, Marina, to the first slide, but that's it. Okay, perfect. One more. One more back. You go to the first slide. Never mind. Let's begin. I'm so sorry, everybody, for the technology challenges. Firstly, again, a huge thank you for your time. We really are grateful. There's a huge agenda to achieve for children in Greece, which we will explain shortly. And I would say that it's not only that we would love to work with you. I don't think that we can achieve the results we need to for children in Greece without you. So thank you to both Adonises for the very kind words and the warm welcome. And let's begin. Marina, if you want to do a quick translation and then we can move. Ναι, έχουμε να καλύψουμε ένα μεγάλο εύρος πληροφοριών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάλι για την απόψινή μας συνάντηση και θα ξεκινήσουμε αμέσως την παρουσίασή μας. Okay. So again, just to recap what Adonis already summarized, UNICEF was created back in 1946 by the member states of the United Nations, including Greece. Back then, there were 54 member states of the UN. Today, there are 193. And so we are not an NGO. We are not a charity. We're not activists. We are a technical organization of the United Nations family that was created to serve member states, to support member states like Greece
in order that they fulfill their legal obligations to all of the children on their territory. So we are not independent. We are an institution that holds each member state as a client of ours, and we provide technical and financial support to currently Greece's country 156, where there is a formal UNICEF presence. And we were thrilled, as Adonis mentioned earlier, that just a year ago, we opened our presence in Greece for the first time ever. And since then, we've been creating the 5-year program of cooperation with the government and building relations with as many interested partners as possible, including yourselves. 1989 was a huge year, you see in the middle of the screen, because that was the year that the UN adopted the Convention on the Rights of the Child. It was the first time that there is a treaty binding under international law, specifically speaking to the rights of children as those young citizens in all of our countries requiring special protection over and above the normal framework that human rights offers. And Greece ratified the convention in 1993, so nearly 30 years ago. In the convention, aside from the 54 different rights that each child has of any ratifying country, UNICEF is named as the legally mandated technical agency supporting member states to implement the Convention on the Rights of the Child. Since then, obviously, along with many others, UNICEF was supporting their response to the refugee crisis from 5-6 years ago. And that, in fact, that experience led to the formal establishment of the UNICEF office this time last year. Marina? Βεβαίως. Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά ιδρύθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1946, αρχικώς από 44 μέλη των Ηνωμένων Εθνών, που σήμερα αριθμεί 193 μέλη. Η UNICEF δεν είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση ή ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Είναι ο εντεταλμένος οργανισμός από τα Ηνωμένα Έθνη για να υπηρετεί και να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη τους στην εκπλήρωση των δικαιωμάτων του παιδιού. Σήμερα η UNICEF αριθμεί 156 μέλη και αισθανόμαστε μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είμαστε και στην Ελλάδα, που πρόσφατα άνοιξε το γραφείο στην Ελλάδα, ουσιαστικά από το 2020, και από τότε δημιουργούμε και καταρτίζουμε το εθνικό πρόγραμμα της UNICEF στην Ελλάδα σε συνεργασία και σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση. Όπως βλέπετε, το 1989 είναι μια χρονιά ορόσημου, καθώς τότε υιοθετήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία επικυροποιήθηκε από την Ελλάδα το 1993. Ουσιαστικά αυτή η σύμβαση για πρώτη φορά αναγνωρίζει στα παιδιά ένα διακριτό πλαίσιο δικαιωμάτων και πέρα από τα 54 διαφορετικά δικαιώματα που αυτή η σύμβαση αναγνωρίζει στα παιδιά, αναφέρει ρητά επίσης ότι η UNICEF είναι ο εντεταλμένος φορέας και οργανισμός για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του παιδιού. Από τότε και με την προσφυγική κρίση, η UNICEF ξεκίνησε μια επιχειρησιακή δράση σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση στην Ελλάδα, όπου φτάσαμε στο 2020 και την πλέον διαπιστευμένη ίδρυση του γραφείου στην Ελλάδα. Luciano, over to you. Thank you. Okay. Okay, so since we have opened the office last year, one of the two big things we have been going through is an analysis to understand comprehensively what is the situation of the 2.5 million children and young people in Greece. It is the first time such an analysis has been done. It was a joint product between UNICEF and the government. It was the Ministry of Justice who was the lead ministry working with us.
And importantly, it used existing official Greek data. So the data in the report, which will be launched next month, is not UNICEF's data. It is validated nationally, let's say ratified data owned primarily by the National Statistics Agency, Elstat, but also by various ministries. And I'll go through now quickly what the findings were of the situation for children. Marina? Ναι, από την έναρξη του γραφείου μέχρι σήμερα έχουμε καταρτήσει και έχουμε αφιερώσει μεγάλη προσπάθεια στο να φτιάξουμε μια έκθεση γύρω από την κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται με αυτόν τον τρόπο κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και πρόκειται για ένα προϊόν συνεργασίας μεταξύ του γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει αυτή η έκθεση είναι στοιχεία που ανήκουν επίσημα στο κράτος, αποτελούν δηλαδή επίσημα στοιχεία του κράτους ή της Eurostat και τα οποία συνθέσαμε για να δούμε ποια είναι η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα. Και τώρα θα σας παραθέσουμε κάποια βασικά στοιχεία γύρω από αυτή την κατάσταση των παιδιών. Luciano. So very briefly, I will fly through on the proportion of children who die before they reach the age of 5 years old. Greece has a score of around 4.5 out of 1,000 live births. That puts us in 22nd place in the European 27 strong bloc of the European Union. And it means that almost 400 children die a year in Greece before they reach the age of 5. This is one of the best performing indicators we have in Greece for children. Marina. Το πρώτο στοιχείο που θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας είναι η παιδική θνησιμότητα. Στην παιδική θνησιμότητα είμαστε στην 22η θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτό σημαίνει ότι περίπου 400 παιδιά χάνονται κάθε χρόνο μέχρι την ηλικία των 5 ετών. Luciano, over to you. The second issue is on poverty. Here we do less well. We are ranked 25 out of the 27 EU member state countries with a current poverty rate or children at risk of poverty or exclusion over 30%. You can see the second blue, the top blue, let's say, that's Greece. It got up to 38% during the peak of the financial crisis. We are now back to 30, but I think we can expect that number can go up again because we still have not measured the effects of the coronavirus pandemic. So that means in Greece today, we have around 570,000 children poor or at risk of being poor. That means if you are born in Greece today, you have a nearly 1 in 3 chance of being born into poverty or exclusion. Marina? Ναι, όσον αφορά την παιδική φτώχεια, είναι ένα σημείο στο οποίο δεν τα πάμε τόσο καλά. Όπως βλέπετε, υπάρχει ένα ποσοστό 30% παιδιών που ζουν στη φτώχεια ή στο κίνδυνο και στο όριο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό σημαίνει ότι 568.000 παιδιά επηρεάζονται ετησίως στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης βλέπουμε ότι αυτός ο αριθμός αυξήθηκε και ακόμα δεν μπορούμε να δούμε τις επιπτώσεις που θα έχει η επιδημία σε αυτό τον αριθμό τα επόμενα χρόνια. Luciano, over to you. Next is the issue of child nutrition. We see sadly that Greece has the highest rate of overweight and obese children in all of Europe with over 37%. That means nearly 2 out of 5 under 14-year-olds are either overweight or obese. That's nearly 600,000 young people are struggling with this health issue. It's a struggle that will likely
continue to remain with them into adulthood, and the cost of obesity and overweightness in childhood is enormous when you look at the lifespan of an individual, because the impacts of being overweight or obese as a child have long-term effects on the health status of an individual as they grow into adulthood and into middle age. And it also has a measurable impact on the degree of economic participation by people who are struggling with this particular condition. Thanks, Marina. Όσον αφορά την παιδική διατροφή, εκεί δυστυχώς βλέπουμε ότι ερχόμαστε τελευταίοι με ένα ποσοστό 37% σε παιδιά που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Αυτό επηρεάζει περίπου 600.000 παιδιά ετησίως και θα παραμείνει, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα παραμείνει και θα το μεταφέρουν αυτά τα παιδιά και ως ενήλικες. Κάτι το οποίο θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος, καθώς οι επιπτώσεις από την παχυσαρκία είναι μακροχρόνιες, έχουμε δει ότι είναι μακροχρόνιες και στην ενήλικη ζωή, και επίσης έχουν μεγάλες επιπτώσεις και στην οικονομική δραστηριότητα και συμμετοχή αυτών των ανθρώπων, καθώς αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα υγείας μεταγενέστερα. Luciano, over to you. Next is the proportion of children from the age of 4 who have access to preschool in Greece. This is already enshrined in national law. Yet, sadly, 1 in 4 children do not attend preschool. That puts us again, and I'm sorry to say, in last place in the European Union. The European average of access to preschool is 95%. And we are at 75%, very far away. The importance of early childhood education cannot be overstated. There are many studies that show what is the social and economic impact of even 1 year of preschool for a child as they move through childhood and into adulthood. And this is a period that can never be caught up. So a child that does not have this opportunity is a child for which that opportunity is lost forever. Marina. Ναι, όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, δυστυχώς, και με στεναχώρια το λέμε, ότι πάλι είμαστε στη τελευταία θέση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το ποσοστό συμμετοχής αγγίζει το 75% στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος είναι το 95%, που σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και φυσικά δεν μπορούμε να υπογραμμίσουμε περισσότερο τη σημασία της συμμετοχής των παιδιών στην προσχολική ηλικία. Πάρα πολλές έρευνες αυτό το έχουν αποδείξει, και είναι μία περίοδο ζωής η οποία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο γεγονός, η συμμετοχή δηλαδή στην προσχολική εκπαίδευση. Luciano, over to you. Excuse me, may I ask you something? Μαρίνα, αναφέρεται ότι 48.000 παιδιά επηρεάζονται από αυτό. Αυτό σημαίνει ότι 48.000 παιδιά το χρόνο δεν πηγαίνουν στις πρώτες τάξεις του νηπιαγωγείου? Ναι, ακριβώς. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. We can move on now, Luciano. No problem, no problem. So the next is something which there is some data, but not all. It relates to the number of children that in Greece live in institutions, either public or private, instead of with families. Living in a family is mentioned in the convention, which Greece has ratified 19 times, the right to live in a family, yet Greece still persists in institutionalizing children as almost the first option for those children who live in difficult circumstances. It is not a problem that is only in Greece. Across the European Union, over 400,000 children continue to live in institutions. It is the region in the world that is performing the worst in terms of continued institutionalization of children. So we are one of many. It's impossible to say where we rank because the data is very limited
not only in Greece, but across all of Europe. What we know officially is that there are nearly 1,700 children living in institutions in Greece, but because it's still a very unregulated sector, we can say it's likely that there are many more that are off the radar. Thanks, Marina. Ναι, αναφορικά με την παιδική φροντίδα, εδώ να πούμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία μόνο και να πούμε επίσης ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού επαναλαμβάνει πάρα πολλές φορές ότι τα παιδιά πρέπει να μένουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον και όχι σε ιδρύματα. Και αυτή πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή. Βέβαια, να πούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι ουραγός σε σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς γενικά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο υπάρχουν πάνω από 400.000 παιδιά που ζουν σε ιδρύματα αυτή τη στιγμή. Είμαστε η Ήπειρος που έρχεται τελευταία όσον αφορά τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκεται η Ελλάδα. Αυτό όμως που ξέρουμε με κάποια σιγουριά είναι ότι 1.700 παιδιά σήμερα ζουν κάτω από ιδρυματικές συνθήκες, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι αυτός ο τομέας δεν έχει επίσημες μετρήσεις, εκτιμούμε ότι αυτός ο αριθμός είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερος από αυτόν. Luciano, over to you. Violence against children is something there is almost no data on in Greece at all. And it's obviously, as in many countries, still somewhat of a taboo subject. We really had only one major study, which is 10 years old now, which suggested that up to 75% of children are exposed to psychological violence, and up to half children, nearly 50%, was 48%, are exposed to physical violence. Sexual violence was even more difficult to get even a grasp of understanding on. And again, this is not just in Greece. Across Europe, the extent of violence against children is not well understood at all. So this was an area that there's limited information to share. We know it's an issue. We know it's an issue in the schools. We know it's an issue at home. We know it's an issue at the street, but we don't know the extent. And this will be a research area for UNICEF with the Ministry of Justice mainly to generate some evidence and then begin to develop a response. Marina. Ναι, όσον αφορά την βία κατά των παιδιών, είναι ένας τομέας στον οποίο έχουμε τα λιγότερα δυνατά στοιχεία, δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία και επειδή είναι και κάπως ευαίσθητο το θέμα, είναι και πολύ δύσκολο να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Από παλιότερες έρευνες έχουμε κάποιες αναφορές που μιλάνε για 75% των παιδιών να έχουν υποστεί κάποιο είδους ψυχολογικής βίας, 48% των παιδιών έχουν υποστεί κάποια κακοποίηση. Και ξέρουμε όμως με σιγουριά ότι υπάρχει βία στις οικογένειες, τα παιδιά αντιμετωπίζουν βία στο δρόμο, στα σχολεία και είναι ένας τομέας ο οποίος οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε έρευνες σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να αναπτύξουμε μια πάρα πολύ συντονισμένη προσπάθεια και παρέμβαση. Luciano, over to you. The quality of education is something I'm sure that every Greek parent has struggled with based on the feedback we've received. What we looked at here were the PISA scores, which is a regular standardized assessment exercise that is undertaken by the OECD. We rank in terms of underachievement in reading, we rank 21 out of 27 of the EU member states. But if you look at mathematics and science, the figures are worse, actually. So globally, Greece ranks in terms of its performance of 15-year-old boys and girls. Their educational performance is currently ranked at around 43 on a global scale. It is undoubtedly the issue that is the most complex to address because it's not only structural, it's not only financial, but there are very, very obvious political dimensions to education reform in Greece, which you all know probably better than we do. As newcomers, but my personal view is that this is arguably the most important of all the areas because quality education of the 1.2 million young people in Greece
is the best possible chance that those young people will be able to carry the country forward into a future that is inclusive and equitable and prosperous for all. Marina. Βεβαίως. Όσον αφορά την συμπεριληπτική ποιοτική εκπαίδευση, είναι ένας τομέας όπου κάθε γονέας έχει αντιμετωπίσει στην Ελλάδα. Τα σκορ του PISA, που είναι μια μέθοδος μέτρησης που γίνεται από τον ΟΣΑ κάθε 5 χρόνια, φέρνει την Ελλάδα σε παγκόσμια κατάταξη ως τη 43η χώρα, με κυρίως τα μαθηματικά και τις επιστήμες να υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο, δεν είναι μόνο δομικό, δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και πάρα πολύ βαθιά πολιτικό, εσείς θα τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Αλλά θεωρούμε ότι είναι από τα πιο σημαντικά, ίσως το πιο σημαντικό, γιατί ακριβώς μια ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να διασφαλίσει ότι τα παιδιά και οι νέοι αυτής της χώρας μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα, να την κάνουν σε μια ευημέρεια. Luciano, over to you. We're nearly at the end, colleagues. On youth participation, which for UNICEF we measure using an indicator which refers to the number of young people not in employment, but also not in any form of education or training. And in Greece, that is nearly 300,000 young people between the age of 15 and 29. We are at around 18%, which means almost 1 in 5 young people in Greece are essentially nowhere in their pathway to full social and economic participation in society. That is the second highest proportion of all of Europe. Only Italy is performing worse than Greece in this respect. Marina. Ναι, όσον αφορά το ζήτημα της νεανικής συμμετοχής, εδώ βλέπουμε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που δεν εργάζονται, αλλά επίσης και δεν είναι σε κάποια εκπαίδευση, αγγίζει τους 300.000 στις ηλικίες 15 έως 29, δηλαδή σχεδόν 1 στους 5 νέους στην Ελλάδα δεν είναι πουθενά και δεν έχουν κάποια συμμετοχή στην κοινωνική και στην οικονομική ζωή αυτής της χώρας. Luciano, over to you. And we can probably skip this one as well, Marina, because I think we pretty much covered it. If we can go to the next one. Okay, this is the last, which is not specific to children. It is coming from the EU Gender Equality Index, so not something measured by UNICEF. It says that Greece is the least gender equitable country in the EU when we look at the socioeconomic participation of young women, adolescents and women. We rank 27 out of 27. Interestingly, when you look at, for example, the statistics on how many women graduate university, it's around half, yet only around a third of boys graduate university. So one of the things that would say to me is that the issue is not opportunity or unequal opportunity of the educational system. It's what happens after a young woman leaves the educational system, which probably speaks more to the cultural dimension of this challenge rather than it being a structural, institutional challenge. Marina. Βεβαίως. Το θέμα της ισότητας των φύλων είναι ένα γενικότερο και οριζόντιο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό έρχεται από τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ισότητας των Φύλων, όπου μας κατατάσσει στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό λόγω της χαμηλότερης επίπεδας συμμετοχής των γυναικών γενικώς στην οικονομική ζωή της χώρας, καθώς έχουμε δει τις στατιστικές ότι οι γυναίκες σε μεγάλο ποσοστό και συγκρίσιμο με αυτές των ανδρών αποφυτούν από την ελληνική εκπαίδευση από τα πανεπιστήμια, όμως μετά κατά τη
μετάβασή τους στην αγορά εργασίας υπάρχει μεγάλη διαφορά. Luciano, over to you. So I will stop there. We will go in Greek from now on, so we will go faster. All I would say is firstly an apology that you have met us for the first time and we're coming to you with such sad news about the situation of children in Greece. Our job is to tell the truth about what is out there. This is the situation. We are aware that it may be a shock for many of you. We're aware that Greece holds children in the highest regard culturally, and that the numbers you have seen are the opposite of the Greek narrative about how much we love our children. But the facts of the data we cannot escape. This is the data. This is what it is telling us. The data is correct, and the comparisons are measured the same across the entire European Union. What's important now is what we do about this. As I said before, we're not an NGO. We're not activists. We are a technical organization whose mandate is to strengthen national state institutions so that they better do their job in protecting the rights of the children on their territory. That's why our client is the state, but we cannot do that work without a huge range of partnerships. We can talk more specifically about what we believe would be interesting in terms of a partnership with the association, if you are interested to join with us, of course. So there is a plan for the future. That's the good news. Even if up until now it has been a little bit bad news, we have something we hope that will leave us on a positive note. Marina, if you can translate, and then we can go straight to Aspa. Ναι, αμέσως. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν θέλουμε να έρθουμε εδώ με κακές ειδήσεις και κακά νέα. Είμαστε εδώ βεβαίως όμως για να πούμε την αλήθεια και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τους αριθμούς και από αυτό που λένε. Το θέμα είναι ότι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Δεν είμαστε ακτιβιστές, δεν είμαστε κάποια μη κυβερνητική οργάνωση, αλλά είμαστε ο οργανισμός, ο τεχνικός αυτός οργανισμός και σύμβουλος που είναι εδώ για να ενδυναμώσει τις κρατικές δομές ώστε να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας, θα χρειαστούμε τη σύμπραξη όλων και γι' αυτό είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε σήμερα και παρακάτω. Θα σας πούμε τους τρόπους με τους οποίους πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Το καλό είναι ότι έχουμε ένα πρόγραμμα για να δούμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον και θεωρούμε ότι θα φύγουμε όλοι από εδώ σήμερα με μια θετική διάθεση και όχι αρνητική. Τώρα ο λόγος στην κυρία Πλακαντονάκη. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρίνα. Ας ανοίξουμε και την κάμερα για να μας βλέπουν και εμάς οι συμμετέχοντες. Γεια σας και από την πλευρά μου και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη διαδικτυακή γνωριμία και εγώ από την πλευρά μου θα σας πω εν συντομία το πώς σκοπεύουμε τώρα από την πλευρά της UNICEF να ανταποκριθούμε σε αυτά τα ευρήματα που μας παρουσίασε ο κύριος Καλεστίνη. Και για να ανταποκριθούμε σε αυτά, έχουμε εκπονήσει το νέο μας προγραμματικό πλαίσιο για το διάστημα 2022-2026. Να σας πω εδώ ότι η UNICEF δουλεύει με πενταετή προγραμματικά πλαίσια και το δικό μας αυτό country program, το προγραμματικό μας πλαίσιο, έχει αναπτυχθεί μαζί με όλα τα υπουργεία με τα οποία συνεργαζόμαστε και είναι αποτέλεσμα μιας σειράς διαβουλεύσεων που κάναμε και με κρατικούς φορείς, αλλά επίσης θέλω να τονίσω και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κυρίως και με νέους και παιδιά, μέσω διάφορων συζητήσεων που οργανώθηκαν το 2020 και φέτος. Τώρα, το όραμά μας που έχουμε από κοινού με την κυβέρνηση είναι ότι μέχρι το 2026, δηλαδή μέχρι το τέλος αυτού του πενταετούς προγράμματός μας, όλα τα παιδιά στη χώρα και οι έφηβοι και οι νέοι στην Ελλάδα θα απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους σχετικά με την προστασία, την ποιοτική εκπαίδευση και την ενίσχυση της θέσης τους
και παράλληλα θα καθίστανται και πιο ικανοί για να συνεισφέρουν από την πλευρά τους ως ενεργοί πολίτες στην ατζέντα αυτή που έχουμε θέσει με την κυβέρνηση για την ισότητα, τη συμπερίληψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτό το όραμά μας, το οποίο, ξαναεπαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί ήδη από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και έχει κατατεθεί ήδη στα κεντρικά μας, στη UNICEF και στο εκτελεστικό γραφείο μας. Ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα στηρίζεται πάνω σε 4 τομείς. Εμείς έχουμε δηλαδή εντοπίσει 4 συγκεκριμένους τομείς που θα δραστηριοποιηθούμε στο μέλλον για να φέρουμε αποτελέσματα για τα παιδιά στη χώρα. Και ίσως μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο slide που δείχνει ποιοι είναι αυτοί οι 4 τομείς. Και αυτή είναι καταρχήν η ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Επίσης είναι η κοινωνική πολιτική και η παρακολούθηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Είναι το επόμενο slide, αλλά θα το φτιάξουμε. Είναι επίσης η παιδική προστασία και είναι και η ενδυνάμωση των νέων. Οπότε έτσι να πω λίγο επιγραμματικά ότι στο κομμάτι της ποιοτικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, τώρα είναι στο σωστό slide, στόχος μας είναι να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μία χωρίς διακρίσεις και βασιζόμενη σε στοιχεία νέα εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα. Επίσης, έχουν δρομολογηθεί δράσεις που διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση και επίσης στόχος μας είναι επίσης να αντιμετωπίσουμε κοινωνικές αντιλήψεις και στάσεις που μπορούν να εμποδίζουν τη συμπερίληψη των παιδιών και την ισότητά τους ως προς την εκπαίδευση. Επίσης, ο δεύτερος πυλώνας μας έχει να κάνει με την κοινωνική πολιτική, όπως ανέφερα πριν, και επίσης και με την παρακολούθηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Και εκεί θέλουμε να δουλέψουμε για την αξιοποίηση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων για τα παιδιά. Ναι, θέλουμε επίσης να δουλέψουμε όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής προστασίας για τα παιδιά και επίσης να ενισχύσουμε συστήματα παρακολούθησης των δικαιωμάτων του παιδιού. Όσον αφορά την παιδική προστασία, ήδη δουλεύουμε πάρα πολύ στενά με τα αρμόδια υπουργεία και κυρίως και με το Υπουργείο Εργασίας όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος παιδικής προστασίας, αλλά επίσης δουλεύουμε πάρα πολύ και στο κομμάτι της βίας κατά των παιδιών και στην φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη. Και τώρα περνάω και στο τελευταίο κομμάτι που έχει να κάνει με την ενδυνάμωση των νέων και νομίζω ότι και αυτό το κομμάτι έτσι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σήμερα, όπου ουσιαστικά στοχεύουμε στο να δοθεί στήριξη στους νέους, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους. Και τώρα, μέσα σε αυτό το προγραμματικό μας πλαίσιο για την επόμενη πενταετία, αυτό που κάναμε είναι ότι θέσαμε κάποιους στόχους. Δηλαδή, έχουμε επιλέξει κάποιους συγκεκριμένους δείκτες και έχουμε θέσει κάποιους στόχους στο πού θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το 2026. Και αυτοί οι στόχοι δεν τέθηκαν από εμάς, έχουν τεθεί μαζί με την κυβέρνηση και μάλιστα έχουν επίσης υιοθετηθεί και έχουν αναφερθεί και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το παιδί, το οποίο εκπονήθηκε πριν λίγους μήνες. Οπότε δεν είναι μόνο οι δικοί μας στόχοι του προγραμματικού μας πλαισίου, είναι, ξαναλέω, εθνικοί στόχοι όλης της χώρας. Και κάποιοι από αυτούς, και βλέπετε εδώ μια επιλογή των 10, ίσως όχι πιο σημαντικών, αλλά των 10 στόχων που ίσως είναι και σαν ομπρέλα στόχοι για κάποιους άλλους επιμέρους, αλλά αυτή είναι, για παράδειγμα, η μείωση του ποσοστού παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, όπου από το 30,5% θέλουμε να φτάσουμε στο 17%. Αυτό αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 250.000 παιδιά. Επίσης, σκοπεύουμε να μειωθεί η παιδική παχυσαρκία από 23% στο 15%, να αυξηθεί η πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, όπου θέλουμε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών Ρωμά και των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, όπου τα ποσοστά είναι δυστυχώς πάρα πολύ χαμηλά ακόμα. Επίσης, για την προσχολική εκπαίδευση, θέλουμε τα παιδιά από το 75% που πηγαίνουν τώρα, που έχουν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση, να αυξηθεί αυτό το ποσοστό στο 100%. Όσον αφορά επίσης την ποιότητα της εκπαίδευσης, θέλουμε να μειωθεί και το ποσοστό των παιδιών που έχουν χαμηλή επίδοση σε κάποιες συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης, όπως κατανόηση κειμένου, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες, και έχουμε συγκεκριμένους δείκτες και στόχους και εκεί.
Επίσης, όσον αφορά τα ιδρύματα που ανέφερε και ο κύριος Καλεστίνη, θέλουμε να εκμηδενιστεί ο αριθμός των παιδιών που διαβίουν σε κλειστές δομές ή ιδρυματική φροντίδα. Και επίσης, και πολύ σημαντικό τώρα για τη συζήτηση που έχουμε σήμερα, όσον αφορά το ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης. Ναι, γιατί νομίζω αυτή είναι η ομάδα κυρίως των νέων που μας απασχολεί για τη σημερινή συζήτηση. Εκεί έχουμε θέσει σαν στόχο μαζί με την κυβέρνηση να μειωθεί το ποσοστό των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης από 17,7% στο 10%, το οποίο αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 128.000 νέους στη χώρα. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο slide για να μην μακρηγορήσω πάνω στους δείκτες, αλλά ουσιαστικά αυτό το slide μας δείχνει ποια είναι η στρατηγική μας για την ενδυνάμωση των νέων στην Ελλάδα για την επόμενη πενταετία. Δηλαδή αυτό είναι το μακροπρόθεσμο όραμα, το οποίο έχει υιοθετηθεί και από την ελληνική κυβέρνηση μαζί με τη UNICEF για αλλαγή, και σύμφωνα με το οποίο μέχρι το 2026 οι νέοι και ειδικά οι πιο ευάλωτοι θα έχουν αυξημένες δυνατότητες πρόσβαση σε ποιοτική μάθηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ευκαιρίες απασχόλησης. Οπότε είναι τώρα αυτή η στρατηγική που έχουμε θέσει για τους νέους, την οποία θα περάσω τώρα στον συνάδελφό μου, τον κύριο Γιώργο Σιμόπουλο, ο οποίος εξειδικεύεται σε αυτά τα θέματα, για να μας αναπτύξει μερικές περισσότερες λεπτομέρειες στο ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής που έχουμε αναπτύξει για τους νέους και πώς αυτή η στρατηγική ίσως σχετίζεται και με όλους όσους, με τη δουλειά όλων μας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να μην σας έχουμε εξαντλήσει. Πάμε λίγο στενεύοντας λοιπόν τώρα προς τον τελευταίο πυλώνα του προγραμματός μας που αφορά τους νέους ανθρώπους. Αν και ο κύριος Καλεστίνη στην τελευταία διαφάνεια θα δείτε ότι βλέπουμε την συμμετοχή του ΣΕΛΠΕ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που δεν αφορά μόνο αυτή την ομάδα ανθρώπων. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε οριοθετήσει πάλι τρεις κεντρικούς πυλώνες στο πλαίσιο των δράσεων για τη μείωση των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης. Ο πρώτος πυλώνας αφορά κυρίως την ανάπτυξη ή την υποστήριξη των πολιτικών για την ενδυνάμωση του συστήματος, για την απασχόληση των νέων. Και εδώ βλέπουμε την υποστήριξη όλων των εθνικών στρατηγικών που σχετίζονται με την απασχόληση των νέων ανθρώπων και την υποστήριξη επίσης και ενδυνάμωση του διακυβερνητικού συντονισμού, που ξέρετε καλύτερα από εμάς είναι σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις μια μεγάλη πρόκληση. Βλέπουμε επίσης σαν πολύ σημαντική ανάγκη την υποστήριξη της βελτίωσης των συστημάτων που σχετίζονται με τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας και της συλλογής και της αξιοποίησης επικαιροποιημένων δεδομένων. Πάω στον δεύτερο πυλώνα και εδώ είμαστε στο κατεξοχήν κομμάτι της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της μετάβασης των νέων ανθρώπων από την εκπαίδευση, από κάθε είδους εκπαίδευση, την τυπική εκπαίδευση ή και τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση στην εργασία, στον κόσμο των πολιτικών της εργασίας. Και εδώ είναι ένας πυλώνας επίσης και μια σειρά δράσεων που σχετίζεται με τις πολιτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Περιλαμβάνει επίσης τη διεύρυνση της πρόσβασης σε ένα σύστημα ποιοτικών θέσεων πρακτικής άσκησης, μαθητείας ή αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για τους εφήβους και νέους ανθρώπους, καθώς και την ενίσχυση εναλλακτικών και ευέλικτων μοντέλων για την αναγνώριση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν αποκτηθεί ή αναπτυχθεί μέσω άτυπης μάθησης ή μέσω εργασιακής εμπειρίας των νέων ανθρώπων. Ο τρίτος πυλώνας στο πλαίσιο αυτού του ευρύτερου πυλώνα υποστήριξη των νέων αφορά δράσεις επιχειρηματικότητας και πρόσβαση των νέων ανθρώπων σε θέσεις απασχόλησης βιώσιμες και φιλικές προς τους νέους.
Σχετίζεται λοιπόν κατά πρώτο λόγο με την σύνδεση της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα και τις ανάγκες της αγοράς, την υποστήριξη των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ή θέλουν να αναπτύξουν νέοι άνθρωποι και την αύξηση της προσφοράς ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και ευκαιριών για νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης. Σε αυτό το επίπεδο, παρότι κάνουμε, όπως ο κύριος Καλεστίνης σας περιέγραφε πριν και οι συνάδελφοι, τα πρώτα μας βήματα στη χώρα, ωστόσο έχουμε αναπτύξει μια σειρά δράσεων, όπως μια σειρά δράσεων μαζί με τον ΟΑΕΔ για την ανάλυση των αναγκών της αγοράς εργασίας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι με εστίαση σε εκείνους τους νέους που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Αντίστοιχα εργαλεία που αφορούν την αποτύπωση των δεξιοτήτων και τη σύνδεσή τους με θέσεις απασχόλησης, αλλά και με το σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και προγράμματα αρθρωτά, προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων που ενσωματώνουν τη διάσταση των δεξιοτήτων ζωής ή, αν θέλετε, διαφορετικά των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, καθώς και τη συμβουλευτική για την αγορά εργασίας. Περιλαμβάνουν επίσης βιωματική εξοικείωση με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Είναι, όπως όλοι γνωρίζετε, μια μεγάλη πρόκληση για την ελληνική πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν εδώ δράσεις job shadowing και έχουμε επίσης και μια σειρά δράσεων που αφορούν την πρακτική άσκηση, την ενίσχυση και την υποστήριξη θέσεων πρακτικής άσκησης και μελλοντικά θέσεων εργασίας με εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων που θα φιλοξενήσουν τέτοιου είδους προβλέψεις και προγράμματα. Έχουμε επίσης μία σειρά δράσεων που αφορούν την υποστήριξη νέων ανθρώπων να αναπτύξουν επιχειρηματικά σχέδια συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για κοινωνική επιχειρηματικότητα και να τα μετατρέψουν προοπτικά σε πραγματικές επιχειρήσεις. Και τέλος, την υποστήριξη, όχι κυρίως μέσω επιδοτήσεων, αλλά και ναι και μέσω αυτών, αλλά κυρίως μέσω προγραμμάτων στοχευμένου mentoring των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο για τη δημιουργία βιώσιμων, σταθερών, αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης για νέους ανθρώπους. Στο πλαίσιο αυτό, αν θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το πώς εμείς φανταζόμαστε ή οραματιζόμαστε τη συνεργασία της UNICEF με το ΣΕΛΠΕ, έχουμε επίσης τοποθετήσει εδώ 5 βήματα. Το πρώτο αφορά τη σύνδεση των δεξιοτήτων αυτών των νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης με τις ανάγκες ειδικά των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου. Και εδώ θέλουμε να ανοίξουμε μαζί σας μια πιο εξειδικευμένη και στοχευμένη συζήτηση. Σαν δεύτερο βήμα βλέπουμε ακριβώς τη στοχευμένη κατάρτιση σε δεξιότητες που είναι κρίσιμες για το συγκεκριμένο τομέα οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων ζωής, αλλά και δράσεων συμβουλευτικής πριν από την τοποθέτηση σε θέσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ή και θέσεις απασχόλησης. Ως τρίτο βήμα βλέπουμε, και θα έλεγα ότι αυτό μάλλον είναι και η κεντρική μας, το κεντρικό μας όραμα και ο κεντρικός πυλώνας πάνω στον οποίο αρθρώνουμε αυτό το πλαίσιο δράσεων, ένα εθνικό πρόγραμμα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης, διαφορετικής διάρκειας ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων κάθε κλάδου, με παράλληλη κατάρτιση και mentoring των νέων ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, επίσης, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη της κατάρτισης, της βιωματικής κατάρτισης για το δυναμικό των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο, τα στελέχη λοιπόν των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις, με την εκπαίδευση μεντόρων στον κλάδο, που θα υποδέχονται και θα υποστηρίζουν τους νέους ανθρώπους τόσο κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ή της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, όσο και κατά τα πρώτα βήματα της ένταξής τους στην απασχόληση. Και τέλος, και το θεωρούμε και αυτό εξίσου σημαντικό, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να πιστοποιούνται οι δεξιότητες που αποκτούν οι νέοι άνθρωποι μέσα από αυτά τα προγράμματα, μέσα από προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Και θα έλεγα πραγματικά ότι
Η κινητοποίηση για μας του ΣΕΛΠΕ σε αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο μιας εθνικής συμμαχίας, έχει όντως τη δυναμική για πολλούς λόγους να αλλάξει σημαντικά αυτή την εικόνα που ο κύριος Καλεστίνη στην αρχή σας περιέγραψε και μπορεί να φαίνεται έτσι λίγο ζωφερή, να αλλάξει σημαντικά τη θέση των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θεωρούμε ότι συμβάλλει και στην ανάπτυξη του δυναμισμού του συγκεκριμένου κλάδου. So, Luciano, this is over to you. Yeah. For the final slide. Thank you, Yorgos. Marina, thanks for taking notes, because I may go a little bit long. So, colleagues, again, we're in a situation where we can see that the picture for children and young people in Greece is not great. We have huge challenges before us, and it's sad to say that where we are right now is that Greece is, by the evidence that we see, one of the most difficult places in Europe to be a child. That is the reality we now have. What we are proposing, both collectively with the government in terms of the 5-year program that is now in New York for consideration by the executive board of UNICEF, that's one thing. What we will need to achieve the results that we need to is an entire joined up national effort. What will fail is lots of small projects trying to address the needs of young people here and there. We need a serious joined up national initiative, theme by theme, let's say. Our view of the potential partnership with ΣΕΛΠΕ, as I was saying in the beginning, is not that it would be nice if ΣΕΛΠΕ would be part of that child rights agenda with UNICEF. We believe that with the capacity and the reach that you have, it's maybe impossible that we can achieve the agenda without you. We, I mean Greece. So it's not just the business sector, to be clear. It's also the media. It's also academia. It's also the church. It's also civil society. It's mums and dads, because they are making decisions about their children as well. It's a whole of Greece effort. And we would be thrilled if you would consider, as one of the most important industry associations in all of Greece, if you would consider joining forces with us on what is nothing less than a transformational agenda for children, not a project-based, but a transformational agenda for children, so that Greece becomes one of the best countries in Europe to be a child. That should be our vision, we believe. And the three things that we can think of, and this is where we can open for discussion. The first is that we look at a Champions for Children campaign, where all of the members and all of the outlets in the points of sale join forces to promote the issue of child rights through an alliance that we can call something like the Champions for Children. That's what that logo is that you see in the middle of the screen. You've already heard Yorgos and his presentation on how the opportunity to solve, or at least partly solve, the youth skills and youth employability challenge of Greece. We believe that that is a hugely promising area of partnership, and probably that's the most logical place where ΣΕΛΠΕ and UNICEF and all of the issues that we've talked about for children, that's where they connect the most strongest around skills and employability. And lastly, that we look at, let's say, as part of the Champions for Children campaign, a way to systematically engage your incredible customer base so that it becomes a partnership not just between ΣΕΛΠΕ and UNICEF, but mums and dads and young people who are in contact with your membership
on a daily basis, and that we reach out to the broader Greek public through this unbelievable capacity that you have and the contact you have with hundreds of thousands of people a day who are in contact with your membership. Marina, perhaps I will stop there for now. And after you've translated, maybe we can give the floor back to Mr. Zairis and Mr. Makris and open the floor for discussion. Over. Βεβαίως, είμαστε σε μια θέση που παρατηρούμε με δυσάρεστο τρόπο και βλέπουμε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις και δυστυχώς με λύπη μας μεταφέρουμε ότι η Ελλάδα αποτελεί μία από τις χειρότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μεγαλώνει ένα παιδί. Αυτό που κοιτάζουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση να επιλέξουμε και να δούμε τι χρειάζεται να γίνει. Αλλά βέβαια για να μπορέσουμε να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους χρειάζεται μια ολοκληρωμένη, από κοινού, συντονισμένη προσπάθεια. Αυτό που με σιγουριά μπορούμε να σας πούμε ότι θα αποτύχει είναι να συνεχίσουμε με έναν κατακαιρματισμό πρωτοβουλειών σε μικρά projects όπως έχουμε δει να γίνεται μέχρι σήμερα. Οπότε, από αυτό το πρίσμα θα ήταν πάρα πολύ θετικό να συμμετάσχει ο σύνδεσμός σας στη συμμαχία που θέλουμε να χτίσουμε και στις συμπράξεις που θέλουμε να χτίσουμε, γιατί δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας χωρίς εσάς, χωρίς τον πολύ δυναμικό δικό σας τομέα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο με τη δική σας συμμετοχή, αλλά και με τη συμμετοχή όλων στην Ελλάδα, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της Εκκλησίας, του τρίτου τομέα, όλων. Οπότε θα θέλαμε να μας υποστηρίξετε για μια προσπάθεια ουσιαστικά μεταμόρφωσης της Ελλάδας για τα παιδιά. Και μπορούμε να χτίσουμε αυτή τη συνεργασία πάνω σε μια καμπάνια που εμείς την ονομάζουμε Champion for Children, πρωταθλητές για τα παιδιά, όπου όλα τα καταστήματα, όλες οι επιχειρήσεις σας θα συμμετάσχουν σε αυτή την καμπάνια και σε αυτή την καμπάνια ευαισθητοποίησης για τα θέματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι νέοι στην Ελλάδα. Επίσης, όπως ήδη προαναφέρθηκε, μια εθνική πρωτοβουλία δεξιοτήτων και κατάρτισης για τους νέους. Αυτό είναι και μια φυσική μεταξύ μας συμπληρωματική συνεργασία που είναι αμοιβαία επωφελής. Και τέλος, θα μπορούμε επίσης να σκεφτούμε τρόπους που μπορούμε να κινητοποιήσουμε ένα πανεθνικό πρόγραμμα μέσω των πελατών σας και μέσω την καθημερινή επαφή που έχετε με τους πελάτες σας και να δούμε πώς μπορεί να μετατραπεί αυτό σε ένα πολύ συστηματικό τρόπο υποστήριξης του προγράμματος της UNICEF. Το κλείνουμε εδώ, γιατί θα θέλαμε να ανοίξουμε το διάλογο. Μας συγχωρείτε πολύ που πήρε λίγο παραπάνω και με τις μεταφράσεις που χρειάστηκαν να γίνουν και ελπίζουμε σε έναν γόνιμο διάλογο. Αν υπάρχουν κάποια... Καταρχάς, να διακόψουμε την... Μαρίνα, ένα λεπτό να πω κάτι, προτού ξεκινήσουν κάποιες ερωτήσεις που ήδη έχουν υποβληθεί κάποια αιτήματα. Μπορώ? Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας και πρέπει να αναφέρω όχι τα πρόσωπα, αλλά τα ονόματα των εταιριών που με πάρα πολύ μεγάλη προθυμία συμμετείχαν σε αυτή την συζήτηση. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τις εταιρείες συμβούλων Response, Mind to Innovate, Source Marcom, να ευχαριστήσω τα εμπορικά κέντρα River West και Metro Mall, να ευχαριστήσω τον όμιλο Φουρλή, τον όμιλο Dixons, από την εστίαση των ΕΠΟΕΣ, τον ΙΕΛΚΑ από το Food Retail, το ΙΣΟΥ, να ευχαριστήσω τα πολυκαταστήματα Λιτό, να ευχαριστήσω επίσης την εταιρεία Άννα Μαρία Μαζαράκη, να ευχαριστήσω τα Hondo Centers, τα 362 Grocery, που συμμετείχαν με εκπροσώπους τους σε αυτή την ωραία συζήτηση. Ελπίζω δεν έχω ξεχάσει κανέναν.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορεί να ανοίξει ο κύκλος των ερωτήσεων. Ήδη έχει υποβάλει ένα αίτημα ερώτηση η Αγγελίνα Μιχαηλίδου. Και ο κύριος Καστής. Συγγνώμη, ο κύριος Καστής πρώτα, ναι. Ποιος θέλει? Ο κύριος Καστής, ναι, συγγνώμη. Και μετά. Να αφήσω στις κυρίες πρώτα. Ωραία, ας αφήσουμε τώρα τις αυροφροσύνες. Εσείς Αγγελίνα, να μιλήσω εγώ. Okay. Thanks. Yes. Okay. Thanks for the invitation. It was interesting. I must say that due to the fact that let's say considered all-time folks in this field of education, employment, and schools, universities, and the youth. So I'm not surprised with the figures. As we know, in all comparative studies, either OECD or World Bank or the Commission bodies, European Commission bodies, we have already identified this problem of low participation of children under the 5-year-old in the education or socializing centers, whatever, which is reflecting on their let's say, low achievements at the year of 15 or 16 with the soft skills and the rest. And perhaps is also reflecting, this has not been connected yet academically, but it seems that also the problems with the low employment rates of youth is also related to the fact. Now, this was a rather, I would say, from your side, from the UNICEF side, a rather integrated presentation. Though I have been confused a bit, because I knew that UNICEF is mostly active under the age of 15-year-olds, and I saw a rather extended presentation regarding youth employment and youth inclusion, let's say, I'm a bit confused. So I would like to, and further on, that I know that a lot of the things that you are proposing are supposed to be addressed by other institutions, domestic or international, through the structural funds and through the recovery fund. So I would like to hear more about what is the role of UNICEF in this employability issue of the youth and the youth inclusion, instead of focusing on the problem of low participation of under year 5, for example, which is a rather critical concern and needs to be addressed equally, with an equally important attention. Να το πω και ελληνικά, έχω το μήνυμα. Ήθελα να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, κάλυψε όλες τις πτυχές από το childhood, από τα παιδιά προσχολικής και μέχρι την ηλικία των 25-29 ετών. Πράγματι, η χώρα αντιμετωπίζει αυτό το έλλειμμα για τις μικρές ηλικίες, που έχει σοβαρές συνέπειες γενικά στην ανάπτυξη των παιδιών και ακόμη, αν θέλετε, και στις κακές επιδόσεις που έχουμε στην απασχόληση των νέων κλπ. Και ήθελα να διευκρινίσω από τη UNICEF γιατί δεν εστιάζει στην ηλικία, στις προτεραιότητες που βάζει για τη χώρα στην ηλικία κάτω από 5 ετών. Αντίθετα, μας παρουσίασε μια εκτενή αναφορά σε ενδυνάμει παρεμβάσεις, οι οποίες είναι γνωστό και στα προγράμματα, το Recovery Fund, το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ.
Και γιατί γίνεται αυτό και τι θα ήθελε να κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις η UNICEF. Okay. Εντάξει, ευχαριστώ. Shall I respond? Adonis and Adonis, shall I respond? Okay. Mr. Castis, thanks so much for the question. I'll respond very briefly because your questions are big. We could go for hours on each of them. But in short, the mandate of UNICEF legally is from 0 to the age of 18. That's what the convention defines as childhood. And therefore that's our technical mandate. However, several years ago, UNICEF spearheaded a global initiative called Generation Unlimited, which was a specific attempt to convene many hundreds of global partners, which is something already underway. Greece has not been part of it yet, but we hope will be soon, to address what is a gap for intervention to support the transition from school to work. So 10 years ago, let's say, UNICEF would do its programs with governments and with partners, and at 18, the tap turns off. But of course, those young people still require support to make a successful transition into young adulthood. And therefore, in only that recent number of years, 5 years or so, the mandate of UNICEF has extended beyond 18 only for those issues of youth employment and participation. Yeah, because there was no other UN agency with the mandate to cover that. So we stepped in, even though it's slightly going beyond our legal mandate. And at the moment, there are dozens of countries who have signed up to the Generation Unlimited initiative. We are hopeful, and we're in discussion with the government that Greece would become the first European country to become a member of this initiative. There are, by the way, 260 million young people around the world who are not in work, not in training, not in education. It's an enormous global challenge. We are thankful in Greece that we have only 300,000 of those 260 million. So we're okay. It's a solvable challenge for us. On the role of EU recovery funds and social funds, yeah, we're as excited as you around the opportunities for what is a total envelope over the coming 7 years from Brussels for 1.8 trillion euro on this kind of programming, not just related to children, but in general. So our role as an institution, just like the EU, is to work with member states, for example, to ensure that the strongest proposals are made from a member state to Brussels for intervention X, Y, or Z, and to advocate as UNICEF that as much as possible, those interventions, those requests to Brussels, have children and young people as the priority, and not, as is so often the case in many countries, the last on the list. So it's both a role of technical support and to advocate to ensure that that children are being prioritized. We certainly, as UNICEF, can never compete with 1.8 trillion euro. We are globally a $7 to $8 billion organization. But the role that we play is not to compete with those huge funding instruments. It's to provide technical support to governments as they try to access those funding instruments and support the implementation and monitoring the use of those resources. And last but not least, you are speaking our language, Mr. Castis, when you talk about ECD, early childhood development, and the importance of those early years. I would only say from our perspective as UNICEF Greece, we don't have the luxury in our analysis of focusing our resources on only 1 or 2 areas. There are issues relating to child rights in Greece that go all the way from early childhood and all the way to 18. So it's actually a dilemma you've raised
that we debate in the office a lot. Where do we put our scarce resources? For sure, early childhood education is something that will require our attention. But if we also look at the other end of childhood, the burning question of youth employability and participation equally is one that we can't ignore. We are not by any means suggesting that we are going to come in and solve everything, not at all. These are challenges that have been going on for years, if not decades, and we are the new kid on the block, so to speak. We are just looking forward to joining forces with other actors who are already doing their best to address this, and hopefully the role of UNICEF as a convening institution that brings together different stakeholders who may have been doing things separately before. Now, perhaps we have an opportunity to do things in a much more collective way in the past. I'm so sorry for rushing through those responses, but I'm happy to speak bilaterally at any time, Mr. Kastis, if you're interested. Χρειάζεται να κάνουμε την... Ναι, με λίγα λόγια θα έλεγα. Να κάνουμε μια σύντομη, ωραία. Πολύ σύντομα να πούμε ότι η αποστολή της UNICEF είναι για τα παιδιά από 0 έως 18. Αυτή είναι η τεχνική της αποστολή. Παρ' όλα αυτά, πριν από μερικά χρόνια η UNICEF ξεκίνησε μια παγκόσμια πρωτοβουλία για νέους, που ονομάζεται Generation Unlimited, για να υποστηρίξει τη μετάβαση των παιδιών από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Οπότε, τα τελευταία 5 χρόνια έχει διευρυνθεί κάπως η αποστολή της UNICEF και περιλαμβάνει μέσα και νέους μέχρι την ηλικία 24 ετών, αλλά μόνο σε αυτό τον τομέα δηλαδή της απασχόλησης και της μετάβασής τους στην αγορά εργασίας. Και θα χαρούμε πολύ η Ελλάδα να γίνει το πρώτο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμπεριληφθεί σε αυτή την παγκόσμια πρωτοβουλία της UNICEF. Εδώ να πούμε ότι παγκοσμίως υπάρχουν 260 εκατομμύρια νέων που δεν είναι δεν είναι στην αγορά εργασίας, ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην κατάρτιση. Και από αυτή την άποψη είναι μια παγκόσμια πρόκληση και είμαστε τυχεροί που στην Ελλάδα έχουμε μόνο τόσο ποσοστό, το οποίο είναι αντιμετωπίσιμο. Βεβαίως, οι πηγές χρηματοδότησης από αυτά τα ταμεία είναι πολύ μεγάλες, φτάνει και αγγίζει τα 1,8 τρισεκατομμύρια. Και δουλεύουμε με τα κράτη-μέλη και η UNICEF σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύει με τα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά και οι νέοι έχουν προτεραιότητα στην πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους και ότι δεν είναι ένα παρεπόμενο των δράσεων αυτών. Και είμαστε αυτοί που τεχνικά θα καθοδηγήσουμε και τα δικά μας υπουργεία στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσουν να συναγωνιστούν αξιόπιστα για αυτές τις πολύ σημαντικές χρηματοδοτικές πηγές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα ζητήματα είναι πάρα πολύ φλέγοντα και για τις ηλικίες 0 έως 5 και για τους νέους. Και είναι και για μας ένα μεγάλο εσωτερικό ζήτημα για το πού θα τοποθετήσουμε τους δυσέβρετους πόρους μας. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι το ζήτημα των νέων της νεανικής ενεργείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με άλλους φορείς και να προσφέρουμε αυτό που η UNICEF μπορεί να προσφέρει παραπάνω, που είναι να φέρει μαζί όλους αυτούς τους φορείς να δουλέψουν από κοινού, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να δούμε κάποια από τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε. Αγγελίνα, θα σου ζητήσω την άδεια, επειδή πρόκειται να αποχωρήσει λόγω υποχρέωση ο κύριος Κιωσές, γιατί θέλει να θέσει ένα ερώτημα για το food waste, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο σχέση με τα παιδιά. Λευτέρη. Thank you, Mr. Zairis. Thank you about Mr. Calestini about the very interesting presentation, and congratulations on all the very important initiatives that you are about to take. As Mr. Zairis just mentioned, I would like to put a new issue on the table about food waste in Greece. Greece is one country that has several issues that you just described, but I would like to add one more, where we are one country with too much food waste, which could be addressed by educating our youth and our children and their parents of how they should manage food waste, plastic waste as well, and how by reducing this, they can improve their overall lifestyle, the overall Greek economy, and in general, protect the environment. I would like to introduce this issue in the overall discussion about how
this collaboration could include this in order to improve the overall children situation in Greece. Thank you so much for mentioning that. Yeah, the statistics are horrifying, actually. Even globally, I think a third of food, more or less, is wasted. It's just it's terrifying, the lost resources. What I would say, thank you for raising it. That's a really interesting issue that no one has raised with us before. So you are the first. She's not on this call, but our head of education, whose name is Tita, is currently in discussion with the Ministry of Education on a comprehensive program of child rights education across the schools of Greece. And if that goes well, that will be a platform that we can use to engage and educate young people on a range of different issues. And I don't see any reason why that one could not be one of them. So the core of that program is that children understand their rights and demand them from stakeholders who are responsible, including us, but primarily the government, of course. But this one has connections to other issues as well, like obesity programming, like climate change and environmentalism. And also, I would say maybe even promoting volunteerism among young people. They all can be interconnected and wrapped around the issue of food waste that you raised. So it is absolutely noted. It's in my notebook. And when Tita comes back from Ioannina next week, I will definitely mention to her as something we can put as part of whatever child rights education program is ultimately agreed with the ministry. That's a great idea. Thank you. Thank you. Πολύ σύντομα να πούμε ότι μιλούσαμε για την ασπατάλη τροφίμου στην Ελλάδα. Η αριθμή είναι τρομακτική και είναι μεγάλη κατασπατάληση πόρων που γίνεται. Η UNICEF στο πλαίσιο της παρέμβασής της για την εκπαίδευση προετοιμάζει ένα μεγάλο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα δικαιώματα του παιδιού στο σχολείο, όπου εκεί αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται από την υπεύθυνή μας την κυρία Αρτίτα Κέσαρη. Εκεί θα μπορεί να συμπεριληφθεί και αυτός ο τομέας της σπατάλης τροφίμου, ο οποίος συνδέεται άμεσα και με τις άλλες προγραμματικές μας προτεραιότητες, όπως αυτή της παχυσαρκίας, της κλιματικής κρίσης, και το έχουμε σημειώσει και φυσικά θα αποτελεί σίγουρα μια θεματική αυτής της παρέμβασής μας. Αγγελίνα. Thank you. Thank you indeed. Your presentation, you and your colleagues' presentation, Luciano, was really eye-opening. And thank you for that, because usually in Greece, we think about UNICEF by Christmas with the cards, you know. So thank you for this speech today. And in fact, ΣΕΛΠΕ can be a perfect channel for disseminating to the society your messages and your mandates and priorities. Here, I have a question about how, more specifically, can work together on the generational limited potential, and especially on the job training, on professional training, you know, focused on that. So I'm eager to work with you because I'm an expert in, I'm a professional in training, but I'm very, very sure that training on the job also coming on specific working positions can be a solution, or at least worth trying for. Thank you so much for the encouraging words. It's nice to hear. And honestly, on a very personal level, it's hard to share this data in Greece because I know it can be such a disappointing thing for people to hear. So thank you for being so gracious about receiving the message. We also feel very excited, particularly on the issue that you've raised. We think that probably there is no other industry association better placed to tackle head-on this issue of youth skills, 21st century skills, soft skills, and youth employability than ΣΕΛΠΕ. I mean, we really believe
probably the most important partner in the country on this specific issue. So what you heard from Yorgos earlier was the very skeleton of what we believe we could do together. It includes training and on-the-job in-service training that you refer to. So it's both a formal approach and informal on-the-job approach, including internships and work experience and all of these things. I did work experience in Australia. I'm from Australia. I did work experience in Australia. It's compulsory when you're in high school. You have to go to work experience more than once. So we could look at all of these other initiatives, perhaps that haven't yet been well developed in Greece, and see how we can do them together. I think they're actually, many of them, probably pretty low cost. We just need to work out how. But I don't see the youth employment issue, unlike other parts of the children's agenda in Greece, being one that requires huge amounts of resources. It's just more around joining forces and creating those linkages between young people and employers, even on an internship basis, for example, that otherwise those linkages are not there. So perhaps what I would suggest is that, given your background, perhaps with Yorgos and maybe Aspa, there could be a bilateral with you if you're interested, and we can go into much more detail of what's been happening, because we gave you only the tip of the iceberg in this meeting. We'd be happy to have a bilateral with you anytime. Yeah, I'll be happy to join. One more question, though, that jumped out of my mind, and maybe some other people from this panel share, is how can we be, when we can accommodate a young person to our front line in a store, for example, how can we have an assessment sort of about his psychological balance and behavior, sort of pre-filtering about behavior issues? Because usually I guess that these people that are unemployed and out of school may bury some issues, behavioral issues. What's the field there? That is an excellent question. Yorgos, I will defer that to you. There was two mentions of assessment in his presentation, but Yorgos, maybe do you want to take that one? Ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εμείς ακριβώς επειδή βλέπουμε τα παιδιά και τους ανθρώπους ως σύνολο και όχι ως υποκείμενα μιας μεμονωμένης δεξιότητας, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό καταρχάς να αποτυπώνονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που ένας άνθρωπος αποκομίζει μέσα από όλη του τη διαδρομή, από τα πρώτα του χρόνια μέχρι τη στιγμή που φτάνει να αναζητήσει εργασία ή να επιχειρήσει μια επιχειρηματική ιδέα. Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από τα εργαλεία και τις διαδικασίες αποτύπωσης αυτών των δεξιοτήτων, θεωρούμε ότι μια πολύ υποτιμημένη, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη, διάσταση τόσο στην εκπαιδευτική μας πραγματικότητα όσο και μετά, θέλω να πω, στα ύστερα χρόνια στη μετά υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι η διάσταση των κοινωνικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όλων αυτών των δεξιοτήτων που τελικά έρχονται να επενδύσουν στη δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να έχει μια θετική προσωπικότητα και μια θετική αίσθηση της ταυτότητάς του για να μπορεί αυτήν την ταυτότητά του να έρχεται και να την επενδύει σε όλους τους τομείς της ζωής του. Στο πλαίσιο αυτό, στα λίγα προγράμματα αυτή τη στιγμή που υλοποιούμε σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθούμε να εντάξουμε ως οργανικό κομμάτι όλων των δράσεων αυτή τη διάσταση των δεξιοτήτων ζωής. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει η καθαρή, ας πούμε, επαγγελματική κατάρτιση στο επάγγελμα χωρίς τη διάσταση της ενίσχυσης αυτών των δεξιοτήτων που είναι βασικές για να μπορεί ένας νέος άνθρωπος να ανταπεξέλθει σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Και με χαρά να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα φυσικά. Thank you indeed. Να κάνω εγώ μία ερώτηση, Αντώνη.
Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση και τη λέω στα ελληνικά και αν θέλετε μεταφράσετε. Στις συζητήσεις που έχετε με την πολιτεία, καταρχάς θέλω να ρωτήσω τα επόμενα steps ποια είναι, φαντάζομαι να τα συζητήσουμε κατηδίαν, αλλά αν θέλετε να πείτε κάτι, πείτε το. Αλλά στις συζητήσεις που έχετε με την ελληνική κυβέρνηση, με την ελληνική πολιτεία, έχετε διαγνώσει ότι θέλουν να κάνουν καινούργια θέματα, να επενδύσουν σε θεσμικές διαδικασίες, όπως παραδείγματος χάρη το ίντερνετ στην Ελλάδα δεν είναι κατοχυρωμένο. Και όταν πάνε να τους το πεις, σου λένε «Μα εκμεταλλευόσαστε τον εργάτη που δωρεάν θα είναι σε εσάς», αυτές οι βλακώδεις τοποθετήσεις, ενώ στην ουσία κάνουμε χάρη και στον εαυτό μας, γιατί θα βγάλουμε ένα νέο άνθρωπο με εμπειρία, και στον άνθρωπο αυτόν που θα πάει σε μια επόμενη εταιρεία και θα πει «Εγώ καθόμουν δίπλα στον κύριο Ζαΐρη, κάθισα 6 μήνες, 3 μήνες, 2 μήνες, δεν έχει σημασία και έχω πάρει μια πρώτη γεύση της επόμενης μέρας». Μπορώ λοιπόν να σας πω ότι αυτή είναι και η προτέρα εμπειρία. Διότι στην Ελλάδα το μεγαλύτερο από όλα τα προβλήματα είναι ότι προφανώς οι εταιρείες ψάχνουν για κόσμο και δεν βρίσκουν, σήμερα τουλάχιστον οι εταιρείες λιανικής δεν βρίσκουν κόσμο, διότι με τα επιδόματα και με τη μαύρη εργασία δεν έρχεται κανείς να δουλέψει στη λιανική που πονάει αλλά αρέσει. Και το δεύτερο είναι ότι ψάχνουν οι εταιρείες λογικά μην ξεκινήσουν από το Α τον άνθρωπο που θα πάρουν, να ξεκινήσουν από το Β, από το Γ, μέχρι να πάνε τα 24 γράμματα της εκπαίδευσης για να το κάνουν χρηστικό και για τον εαυτό του και για την επιχείρηση. Άρα διαγνώσατε ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση, η χώρα θέλει να πάει σε τέτοιες θεσμοθετήσεις. Γιατί αν δεν πάει σε τέτοιες θεσμοθετήσεις, χάνεται ένα μεγάλο κομμάτι της δυνατότητας των εταιριών να επενδύσουν πάνω σε νέους ανθρώπους. Okay, I think Asper was translating for me in the chat, so I think I got it. I will not pretend that my Greek was so good that I understood you. But you were asking about the will of the government and if they're ready to really do this thing, and you were asking about next steps, I believe. Okay, thank you, Asper, for that. Luciano, it's very important to have the coverage, to have the approval on behalf of the government, because the companies will follow. It's very important, the question of Adonis. I have it. Okay, I will answer part of it. I will defer to Yorgos for the other part, and then I can come back on the next steps, if that's okay. And I'm sorry for the detailed answer. We work in a very formal way as UNICEF. Our engagement with the government is binding and official. So when we have agreed the country program for 2022 to 2026, this area of work was included in that program. That program is now sitting with the UNICEF Executive Board in New York. The Executive Board, by the way, is the member states of the United Nations. We are governed by the member states of the United Nations. And once that's approved in February, that is a binding document between the Greek state and UNICEF. So we're not coming as an external actor offering a project to the government. We have a formal program of cooperation at the highest level of government that has been agreed and signed off by UNICEF HQ. So it's a very formal process, and it's not a program that is a suggestion, it's a program that's an agreement. That's the first thing to say. The second thing to say is that what is happening now, as that document sits and is considered in New York, is that we are in the middle of breaking down that 5-year program into 2-year work plans, ministry by ministry. So if the target for reducing those young people who are not in employment or education or training is from 17–18% today to, let's say, 10% in 5 years' time, what do we have to do quarter by quarter, year by year, as a Greek state and obviously with UNICEF to get to that target? And those documents are agreed not at the level of the states, but those work plans are agreed at the level of the ministry. So all the ministries that are engaged in the issue of youth skills, youth employability,
which is the Ministry of Labor and Social Affairs, and the Ministry of Education, obviously, including the Secretary General for Lifelong Learning as part of the Ministry of Education. Those institutions will have signed up with us on what we do for the next 2 years, which will be budgeted. So it's what we offer in terms of our engagement with government are not suggestions, they are formal agreements that then will be carried forward and implemented and monitored and reported on back to the executive board. So I would just say that as a part of the response, just as an explanation of how we work, which is, again, as part of the machinery of government, not as someone from the outside knocking on the door asking to come in. We have one foot inside the institutions of the state, and our other foot is outside, convening partnerships, hopefully such as one with ΣΕΛΠΕ. But perhaps, Yorgos, you could give your sense of the interest, for example, with OAED and other state institutions that we have already started to build over the last 6 or 12 months. If you want to give a short summary of how they have reacted to this conversation. Over. Μια στιγμή να μεταφέρω λίγο τα λόγια του κυρίου Καλεστίνη, να πούμε εδώ λίγο, να εξηγήσουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η UNICEF. Δουλεύει με ένα πολύ τεχνικό τρόπο με την ελληνική κυβέρνηση. Το πρόγραμμα αυτό το πενταετές που σας παρουσιάσαμε αυτή τη στιγμή είναι με το Διοικητικό Συμβούλιο της UNICEF στη Νέα Υόρκη και πρόκειται να επικυρωθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από κράτη-μέλη μέλη κράτη της UNICEF, οπότε δεν ερχόμαστε σαν εξωτερικό συνεργάτης, αλλά είμαστε ένας φορέας που έρχεται μέσα από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Και δεν αποτελεί μια πρόταση αυτό το πρόγραμμα, αλλά μια συμφωνία. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι αυτό το πρόγραμμα, καταρτίζουμε βάσει αυτού του προγράμματος διετή προγράμματα δράσης με κάθε Υπουργείο. Συγκεκριμένα ο τομέας της συμμετοχής νέων περιλαμβάνει συνεργασία με τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως και με το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα με τη Γραμματεία Διαβίου Μάθησης. Και αυτό που προσφέρει η UNICEF είναι αυτή η επίσημη συμφωνία και το να διασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, καθώς εμείς δεν είμαστε ένας εξωτερικός συνεργάτης, αλλά γινόμαστε και είμαστε μέρος του ίδιου του κρατικού συστήματος. Γιώργο, η συνέχεια σε σένα. Ναι, είναι επικίνδυνο τώρα να αρχίσω να μιλάω για πολλή ώρα, γιατί βάλατε μια σειρά από πολύ κρίσιμα ζητήματα που τα έχουμε συζητήσει με τους κυβερνητικούς εταίρους πολλές φορές. Εμείς εξ ορισμού είμαστε υπέρ ενός συστήματος που διασυνδέει την εκπαίδευση με τις προοπτικές των νέων ανθρώπων και ό,τι αυτό συνεπάγεται στο επίπεδο όχι μόνο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά του συνόλου της εκπαίδευσης. Θεωρούμε, για παράδειγμα, ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι μια εκπαίδευση περισσότερο εστιασμένη στις ικανότητες και στις δεξιότητες και παίρνουμε με έναν τρόπο μέρος σε αυτό το debate που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, που πολύ καλύτερα από μένα γνωρίζετε. Προσπαθήσαμε να θίξουμε λίγο στην παρουσίαση την προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε λίγο και να παίξουμε έναν δημιουργικό ρόλο σε αυτόν τον κατακαιρματισμό αρμοδιοτήτων και συντονισμού ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς, και νομίζω αυτό έχει ένα νόημα στη συζήτηση που ανοίξατε. Δείτε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει θεσμός μαθητείας μέσα από τις ΕΠΑΣ του ΑΕΔ, υπάρχει ένας άλλος θεσμός μαθητείας μεταλυκιακής στα ΕΠΑΛ. Νομίζουμε ότι μπορούμε ως χώρα να πετύχουμε ένα καλύτερο επίπεδο συνεργασίας, να μάθουμε από τα θετικά πράγματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς μαθαίνουμε ότι αυτοί οι θεσμοί και αυτές οι πρακτικές που συνδέουν αυτό που ένας άνθρωπος μαθαίνει μέσα στην τάξη πρέπει να συνδέονται με την πρακτική επαφή του με τον χώρο εργασίας και τις μελλοντικές του προοπτικές. Μην πούμε σε αυτή τη συζήτηση για το πόσο πίσω επίσης είναι άλλο ένα στοιχείο δραματικό για τη χώρα, πόσο πίσω είμαστε στην αντιστοίχηση δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Νομίζουμε, ναι, σε αυτό το επίπεδο έχουμε βρει θετικά σημάδια
από τους εταίρους με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει. Ο πρόσφατος νόμος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, χωρίς να παίρνουμε μια θέση απέναντι σε αυτό ότι λύνει στο σύνολό του τα προβλήματα, νομίζουμε ότι είναι στη θετική κατεύθυνση αναβάθμισης αυτού του συστήματος. Βέβαια, εδώ έχουμε να κάνουμε, για να είμαστε ειλικρινείς, και σε σχέση με αυτό και με μια πολύ βαθιά συμπεριφορική αντίληψη της ελληνικής κοινωνίας για το ποια είναι η καταλληλότερη εκπαίδευση, αυτή που θα αναβαθμίσει τα παιδιά μας, τους νέους ανθρώπους, θα τους κάνει αυριανούς ευυπόλοιπτους, ας πούμε, πολίτες. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο κενό που σε έναν βαθμό εξηγεί και τη χαμηλή ελκυστικότητα στην κοινωνία μας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ξέρετε ότι για πολλά χρόνια είχαμε μια τεράστια τρύπα, να το πω έτσι, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έλειπε ένα ολόκληρο επίπεδο στο εθνικό πλαίσιο προσόντων, το επίπεδο 3. Ο καινούριος νόμος προσπαθεί αυτό κάπως να το επιδιορθώσει. Ναι, έχουμε θετικά σημάδια και εργαζόμαστε ώστε αυτές οι επιμέρους θελήσεις να συνενωθούν σε μια εθνική στρατηγική για τους νέους ανθρώπους και την πρόσβαση στην απασχόληση. Και εκεί υπάρχει διατομεακή και διακυβερνητική ανάγκη συνεργασίας. Προφανώς υπάρχει επίσης πολύ έντονο το αίτημα για την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα σε αυτή τη συζήτηση, με όλη την αντιπαράθεση που επίσης υπάρχει στην ελληνική κοινωνία για το ποιος είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο κομμάτι της εκπαίδευσης των νέων. Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω κάτι, κύριε Σιμόπουλο, ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας, ότι επειδή χρησιμοποιήσατε πολλές φορές και σωστά, επειδή εσάς η συμφωνία σας είναι με την πολιτεία, τον ΟΑΕ. Θα ήθελα να πω με την αρκετή εμπειρία που έχω αποκτήσει από την αγορά, ο ιδιωτικός τομέας, είτε αυτός αφορά τις εταιρείες και την απασχολησιμότητα ή την απασχόληση, είτε την εκπαίδευση, όπως κάποιες εταιρείες που εδώ εκπροσωπούνται, είναι πολύ πιο μπροστά. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα και οι συζητήσεις της εμπειρίας μέσω από τον ΟΑΕ για να βρείτε τους δρόμους που θα χαράξετε στην επόμενη μέρα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ η παρέμβασή σας και η συζήτησή σας μαζί μας και με άλλους φορείς, προφανώς, για να μπείτε στο άλλο κομμάτι της Ελλάδας που λέγεται ιδιωτικός τομέας, που έχει πνιγεί από τον δημόσιο τομέα, αλλά είναι εκεί, ζει, βασιλεύει στο κομμάτι του και προσπαθεί να βρει τρόπους να διεισδύσει και να βγει λίγο μπροστά το κεφαλάκι έξω από τη λίμνη, για να πάρει αέρα. Γι' αυτό και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, όλους, όλη την ομάδα, όλο το team και προφανώς και τον κύριο Καλεστίνη. Και είμαστε εδώ πέρα για να σας ακούσουμε, να συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε κοινούς δρόμους για την επόμενη μέρα και να ανοίξουμε τα μάτια και τα αυτιά της πολιτείας, έτσι ώστε να ανοίξει τους ορίζοντες, γιατί πάρα πολλοί ορίζοντες κλείνονται από την ίδια την πολιτεία. Γιατί έχει μια ανασφάλεια περί της επόμενης μέρας. Εμείς δεν έχουμε καμία ανασφάλεια, γιατί είμαστε στο πέλαγος έτσι κι αλλιώς, λόγω ιδιότητος. Σας ευχαριστώ και πάλι. Υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα? Something very quick. Θα το πω και ελληνικά και αγγλικά. Just say to UNICEF colleagues, welcome to the club. I was close consultant to the Ministry of Employment back in 2010 to 2015, especially because, as you may know, in the adjustment program with the Troika, one of the issues as it regards the convergence was the strong linking education employment with the introduction of apprenticeship schemes and the rest, and the upgrading of VET, of vocational education training. I would say that even under these conditions, the government, the public sector did not correspond successfully to that mandate. So I'm very glad that you would be joining now the club for the broader introduction of work-based learning schemes, as we call them, apprenticeships, internships, and the rest, which I do believe, as let's say, a sort of expert in the field, that
It is one of the things that are missing in the Greek environment, and probably a recipe of downsizing the huge youth unemployment that we are facing in Greece. Είπα ότι είχα την ευκαιρία από το 2010 μέχρι το 2015 να είμαι σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας για το πρόγραμμα, το μνημόνιο για τα θέματα της απασχόλησης και της σύνδεσης με την εκπαίδευση, και ένα από τα benchmarks, από τους πύχης προόδου ήταν και η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ΕΠΑΛ, τα ΕΠΑΣ, αυτά που ακούτε, και τα ΙΕΚ, και η εισαγωγή σχημάτων μαθητείας. Ούτε τότε, κάτω από την πίεση που είχε η ελληνική κυβέρνηση, θυμάστε, καταφέραμε πολλά πράγματα, και ελπίζω τώρα με την συμβολή και της UNICEF τα πράγματα να βελτιωθούν. Οριμάζουν άλλωστε και οι κυβερνήσεις, οριμάζουν και οι πολιτικοί, οριμάζουν και η κοινωνία και οι θεσμοί. Και πιστεύω ότι ο ΣΕΛΠΕ θα μπορούσε να ρίξει το βάρος του, ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, να υιοθετηθούν τέτοια σχήματα προς όφελος και της οικονομίας και των νέων ανθρώπων και της κοινωνίας. Thank you, Mr. Kostis. So thanks for the welcome. We're happy to join the club. And honestly, we come with all humility. We know that we are brand new. We know that we are still growing as an office. We're less than a year old. We know these are deeply institutional and structural and even cultural challenges. So we don't come with any expectation or pretense that we are going to fix everything because now UNICEF is here. We are not coming on a white horse at all, right? But we are thrilled to join you in this effort and maybe catalyze some acceleration of progress that has not been possible in the past. Maybe we'll succeed, maybe we won't, but we will not die wondering. I will promise you that we will try everything within the scope of our institution to succeed. Even though we are relatively small in Greece, we are 50 people in the country. UNICEF, of course, brings its global expertise to bear. So once we have a compelling program, a compelling product for Greece, I'm confident that we'll be able to attract the global network of UNICEF and all of our partners to support. It's not just us. We are just the face of the institution in the country, but there's 15,000 people behind us. So yeah, we are thrilled to join this honorable battle. We are fully expecting, 2 steps forward and 1 step back, but our job at the end of the day is to catalyze public sector reform for children. That's our job, actually. And this is a job that doesn't take 1 or 2 years. We've been in some countries 50 years, and we're still going, right? So that may well be the case in Greece. Our agreement with the government to open in Greece has no expiry date. So we have a start date, we have no end date. We're here for as long as you want us to be here. So we're thrilled to join you in this effort. Yeah. Catalyzation is the term, is the key, I think. Thank you very much, and ΣΕΛΠΕ could support greatly, yes. Okay, ευχαριστούμε πολύ όλους. Τον κύριο Καλεστίνη, την ομάδα της UNICEF. Υπάρχει άλλο ερώτημα, μήπως? Όχι, ωραία. Εξαντλήσαμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά δεν μας φάνηκε γιατί ήταν γόνιμος, δημιουργικός και παραγωγικός. Νομίζω θα είμαστε... και τη Μαρίνα. Ευχαριστούμε πολύ και τη Μαρίνα. Θα είμαστε σε ανοιχτή επαφή σε αυτή τη γέφυρα συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει. Thank you very much, Mr. Calestini. Thank you all the team of UNICEF in Greece. And we are looking forward to our next appointment. Thank you very much. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να τα ξαναπούμε. It's been a pleasure, a real pleasure. We'll be in touch. Thank you very much for sharing valuable insights. We're so grateful for your time. I hope we can do something together. Thank you. Bye-bye. Εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας. Να είστε καλά όλοι.
Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.